హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్వాతి స్పెషల్. ఈరోజు శారీ పర్ల్స్ ముడత లేకుండా ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. బయట పక్క కాకుండా ఆపోజిట్ సైడ్ కొంచెం వదిలేసి మనం పాల్స్ కుట్టడం స్టార్ట్ చేయాలి. దీనికి పాల్స్ వాటర్లో నానబెట్టి ఆరబెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల వాష్ చేసినప్పుడు సింక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఫస్ట్ కుట్టు వేసినప్పుడు ముందుకు వెనక్కి ఒక కుట్టు వేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కుట్టు ఊడిపోకుండా ఉంటుంది. పాల్స్ ముడతలు పడకుండా కొంచెం కొంచెం కుట్టుకుంటూ రావాలి. ఫాస్ట్గా కుట్టామనుకోండి పాల్స్ జరిగిపోయి కుట్టు సరిగ్గా పడదు. ఇలా లాస్ట్ వరకు నిదానంగా కుట్టుకోవాలి. ఇలా లాస్ట్ వరకు కుట్టు వేసుకున్నాక పాల్జు ఎలా ఉందో అలా దానిపైన కుట్టు వేసుకుంటూ రావాలి. అటువైపు కూడా కుట్టు వేసుకోవాలి కదా. చీరని మొత్తం మనం ఇటువైపుకు మార్చుకుందాము. అలా చేసుకోవడం వల్ల ముడతలు పడకుండా నీట్గా వస్తుంది. ఇలా పాల్స్ని జరపకుండా చీరని మనం ఇటువైపుకు వేసుకోవాలి. చీరని మొత్తం ఇటువైపు మార్చుకున్నాక ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ వరకు మనం మళ్ళీ కుట్టు వేసుకుందాం.
రౌండ్ చేసుకొని పాల్చో ఎలా ఉందో దాని మీద కుట్టు వేసుకుందాము. ఇలా లాస్ట్ వరకు కుట్టు వేసాక లాస్ట్లో మనము ముందుకి వెనక్కి అనాలి. అలా ఒక కుట్టు వేసుకోవడం వల్ల అది ఊడిపోకుండా ఉంటుంది. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.